Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. En geno marano odiochieng' mari obedo makare kamoro mora ma intiere janendo mar Color TV otieno ma kawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 12 dwe mar adek higa 2020 to kod auchiel machiegni e weche manyien e kidienindi mar ng'endo weche nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko maru en nyadendi Bella Chieng'. Weche gi kimere nyalo luwo achiel kachiel ka okalo ka nyinde mbui mago mag tudruok manindo Color TV live e Facebook, X @Color TV kaachiel kod YouTube bende Color TV Kenya. Machiegni kama wachako kawuono ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto odiochieng' ma kawuono ne otimo limbe mare kaunti onogo ma Nandi kama oyawo chendo mag dongruoge mopogore opogore mago eke sikunde kama oting'o sikund sekondari ma yawuoyi manindo mar Kapsabet ma bende nosome kindego eko ma okalo ka otwak koda jopiny kuonde chung' buche mopogore opogore e kaunti onogo ma Nandi. Oyango kanyendo chendo mag dongruoge mathoth michwalo ne oganda makono kama oyango ni omenda maromo shillings bilion 900 en manindo makoro ket tenge mar gero apeyni kaachiel bende koda chendo mopogore opogore e kaunti onogo ma Nandi. Kuom manindo koro jiwo oganda go eko mar mondo mi ji osire lwedo kendo yiere tielo machielo mar mondo mi omed chwalo negi chendo go eko mag dongruoge koting'o gedo mag alap tuke madongo dongo. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nandi County, tuendelee na kazi ama mnataka hao watu watuletee kasheshe na vitimbi na sarakasi? Tuendelee na kazi tusiendelee? Tuendelee na kazi tusiendelee? Tujenge barabara, tuunganishe stima, tupange ajira ya vijana, tuendelee na affordable housing, tuendelee na mambo ya matibabu. Wangapi wanasema tuendelee na kazi, tuendelee na kazi? Si ndio? Mnajua hapa Nandi nimewapatia milioni 900 ya kujenga stadium mpya. Na vile vile barabara zenu, kuna barabara mumetuuliza na nimewapatia pesa shilingi bilioni 5 ya kwanza ya kutengeneza hizo barabara. Ile yote ilikuwa imekwama, barabara zenu zilikuwa zimekwama hapa Nandi County, tumeweka pesa ya kuzikwamua na vile vile barabara mpya ambayo tumewapatia kilomita 250 barabara mpya hapa Nandi County. Nyinyi mnanielewa? Na tumekubaliana na hao wabunge wenu na governor na senator na mama county ya kwamba kazi ya kufuatilia hizo barabara sasa ni kazi yao. Mimi nimeleta contractor, mimi nimeweka pesa, kazi yao ni kuhakikisha kwamba hiyo barabara imetengenezwa. Wewe mwananchi wa hapa Kapsabet, mwananchi wa Nandi County, kama vile wananchi wote wa taifa letu la Kenya, uko na nafasi sasa ya kulipiwa gharama ya hospitali na serikali ya Kenya. Kwa sababu niliwaambia tutakuwa na mpango na hiyo mpango iko tayari na inawafikia Wakenya wote. Tumesema hatutaki tena mambo ya matibabu iwe ni starehe ya matajiri na wale wako na uwezo. Mambo ya matibabu iwe ni haki ya kila Mkenya. Jatend piny bende olando yanga ni koro omenda go eko ma ichulo kanyinde kuonde tiegruok mag tije lwedo bende koro duok piny kawuok omenda go eko moyo shillings 100,000 mosebedi ka ichulo kendo koro entiere 60,000 gi wiye kama nindo yango ni koro dhi chiwo thuolo mar mondo mi rowere mathoth oriwre koda kuonde tiegruok machalo kamago kendo gibed jogo ma bende koro kembe mopogore opogore nyalo kawe pacho kaende mar mondo mi oduok piny kanyendo kwan mag rowere maonge koda tije. Okwedo kanyendo kweth makwedo piny wacho ma oyango ni set onge ber mora mora kata lai makare gi gigo iko magiseyango ne jo Kenya ne ginyalo timo negi. Kuom manindo oyango ni en jatelo maber mowinjo bed ni pod medo dhi nyime koda tayo piny Kenya. We are reducing the fees for our TVETs from 105,000 to 67,000. We are expanding scholarships. We are expanding access to Higher Education Loans Board. And I'm happy that the Chair of Education is here
so that you can meticulously look at the funding for our education, because in the scheme of things, the education of the people of Kenya, the empowerment of our human capital is the single most important assignment we have as citizens and as a government. Right from primary school through secondary school, to our TVETs, to our universities, and we even want to raise the bar so that we can get the human capital for us to be able to move our country to the next level. It is a fact that there is no nation that can grow beyond its capacity to think. Therefore, we must have more thinkers, we must create new knowledge, and that is how we are going to move Kenya to the next level. Tumekubaliana ya kwamba Kenya hii hatutaki siasa ya ukabila, hatutaki siasa ya migawanyiko, hatutaki siasa ya ubaguzi. Sisi tumeunganisha Kenya iwe moja, na hiyo ni kazi yangu kama kiongozi wa taifa letu la Kenya. Ndio munaona tumekubaliana chama ya UDA na Kenya Kwanza, tumekubaliana na chama ya ODM ya kwamba tutaketi chini, tutaongea, tutapanga coalition ya kutengeneza serikali ya 2027 ambayo italeta Wakenya wote pamoja. Nyinyi watu wa Kapsabet mnasema tuungane ama tutengane? Kule kakipanga ndano kai koroni. Tuunganishe iwe moja. Tuunganishe iwe moja. Kwa hivyo nyinyi watu wa Jepterit mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Hebu nione tutam. Wale majamaa wengine ni mafala. Hawana mpango yoyote. Hawajui ajira inapangwa namna gani. Hawajui UHC inapangwa namna gani. Hawana mpango ya ajira ya hawa vijana. Hawana mpango ya elimu ya watoto wetu. Kazi yao ni fitina, ukabila, ubaguzi, kasheshe na mambo ya vitimbi. Hawa watu tutawanyorosha asubuhi na mapema. Tutawamalizia hapo kwa breakfast. Hata hawafiki lunch, tunawamalizia kwa breakfast. Ama mnasemaje? Nandi hoye! Nandi hoye! Mnasema tuendelee? Tuendelee na kazi? Kwa hivyo nyinyi mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Hebu nione kwa mikono ya tutam. Ekawuok e kaunti nendo manade wabiro nyaki kaunti nende ma Kisumu kamoro ni duol ma ochung' ne jotimo ohala e pacho kaende manendo Kenya National Chamber of Commerce okwedo malich mokalo monj mabende koro nyoti me magawa nendo ma Fairways manendo mayudore boma nende ma Kisumu manendo mar Irungu Kang'at manendo mabende koro ne okethe mwandu kanyendo mathoth malich mokalo ka itudo kanyendo kod Irungu Nyakera mabende en achiel kuom jotelo duond buch siasa mar DCP ka gitwak kod jofwambo odiochieng' ma kawuono bende gikwedo monj mane otim kanyendo e dala ka achiel kod mwandu mar machon en jod bwana nendo ma Rarieda manendo kanyendo Rafael Tujo mabende koro giyango ni gin gigo eko maduoko piny chendo go eko magwala ka achiel bende koda keto mwandu e pacho kaendi komachielo bende gidwaro mar mondo mi yie konye jogo mabende koro pio ula ne oywero kanyendo mwandu gi ka giyango ni joma kamago kata johala goeko gini jogo mabende nokawo gigo eko e yor hola kuom manendo ka piny owacho nitiere koda lai kata chendo mar konyogi to yote mano mar mondo mi gidogi chendo magi mag ohala. Wuoro kabisa kwa yudo ni hotel moro ma noger gi Lake Basin malo wi got kacha nyocha jonjore odhi kuro motoyo mtokni moturo dhoudi moriembo welo manobiro kanyo. Mano gima kawa gi wuoro kendo gima wakondemo kwadwa timo kamano ni timore Kisumu. Kisumu en kama lony, Kisumu en kama otelni gi profesa ma ok dwa her ni gima kamano timore. Ma wacho ni sirkal ma national ni mondo gineni obila gi jogi kacheche gi mondo dwar jonjorego mondo terie court mondo court ong'e gima miyo gitimo gima kamano nikech mano dhi buogo johala to ok wahero ni gik ma kamago timore ne johala obed ka
kata obed Nairobi, nikech Nairobi bende waneno ka jomoko nyodhi magawa mar miluongo ni Dari mar jachung' machon ma Rarieda kendo waziri Rafael Tuju ma nyogi ketho gik moko kanyo ma kata Tuju nyo penjo jogo ni to utimore nade, to polis be nyone kanyo. Koro mago gik mabuogowa, to nikech higa mabiro wadhi e yiero, to kaka wadhi e yiero ni ok wadwa ni wadhi e yiero ka nitie hooliganism, ka nitie jonjore ma timo gik ma gihero kamoro amora sa asaya ma gihero. Piny gi moneno kaka ne oula malich omuomo monego jowa, moketho gige jowa, wan wachung' ne johala. Sama flood so dhi okawo gik moko mane ng'ato waro, samoro ikawo gi gowi to pi okawo motero te. Koro ileo makata kaka ibiro chulo loan tek. Akwayo ni ka nitie kony ne joma ne pi odaro kata ma pi oketho gigegi, to mondo sirikal mamalo kod sirikal mapiny mar kaunti ong'iya ne joma noyudo chandruok machalo kamano. E wechegi mag wuothe ni duol mochung'ne neno kanyido ni chike mag apayo luwe yor nindo makare manindo National Transport and Safety Authority odiochieng' ma kawuono koro doho mamalo chungo kanyendo chendo magisebedo ka gidhi godo nyime manindo mar goyo fwai derepe mabende ok osebedo kaluwore kod chike mag apaya. Fwai onogo mabende osebedi ka kore goyo gi kanyo apini mopogore opogore kendo dhi nyime kuom thuolo ma ok tin ne juma achiel. Maendi biro bang' ka koro riwruogno endo ma ok mar piny owacho mong'ere kaka sheria mtaani koro ne chwalo bure doho kendo yango ni en tok chika mar mondo mi go fwai derepe kaachiel koda ji ma ok oluwore koda chike mag apaya ka ok ochwal e doho. Wach machalo kamano endo bende osiri kod okil Danstan Omari ma oyango ne chike ma pacho kaendi oyie mar mondo mi ng'ato koketho chike to chwale nyim doho mar mondo mi doho ema ogol ne ng'eto, kendo onge kaka NTSA koro ne chako kawo chike lwetgi mar goyo kanyendo derepe fwai ma kanyo e apini mopogore opogore. I'm Tani Nashata Kwamboi as a litigation lawyer in that organization. So Sheria Mtaani, upon being instructed by members of society, petitioned the High Court sitting at Nairobi, and this morning the High Court was pleased to grant orders in the form of conservatory orders barring the NTSA from implementing the system, rolling it out, or in any manner imposing any fines whatsoever on any Kenyan with regards to the cameras and the systems that they had put up on highways. Reason being that this system was rolled out without consulting the law insofar as the rules that govern automated decision makers are concerned as under the Data Protection Act. Press. Sheria Mtaani na Shadra Kwamboi is a non-governmental organization that promotes accountability, good public governance, and proper institutional governance. This is a non-governmental organization that purely has the interest of Kenyans at heart, and at this instance, the motorists at heart. Now, we lodged a three-pronged attack on the recently rolled out NTSA instant fine traffic systems, which saw the automation of instant fines. The first ambit, or the first umbrella in which we lodged this petition under, was Article 50 of the Constitution, which demands that every person has the right to a fair hearing and fair administrative action. Under the laws of this republic, all prosecutorial processes are governed by the Criminal Procedure Code. The Criminal Procedure Code and the Constitution of Kenya mandates only the judiciary to impose fines. NTSA is an arm of the executive power of the state. The state cannot, through NTSA, impose fines. That is making the judiciary lose its mandate under the 2010 Constitution. Free. The mandate to prosecute anybody who has committed a traffic offense is a mandate of the
Director of Public Prosecution under Article 157. Jakeno Edward Busia sanendo mare UDA manendo Jafet Nyakundi mabende ni jaod bura manendo makitutu chache manyandwat kata kitutu chache nota koro medo siro kanyendo winjruok mantiere kind duond Busia mare UDA ka achiel koda ODM ma oyango ni ber marich mokalo to moloyo mise kata 10 points agenda ma oyango ni gin gigo iko makoro dhi medo riwo oganda jo Kenya kanyakla ka achiel bende koda duond buche siasa ariyo go iko ka utwake kar chungar buche kinde chendo nendo mar chiwo kanyindo menda mag somo kata basarisa oyango ni chendo mag chwalo dongruoge ka achiel bende koda neno ni IBC oket mogurore kanyakla bende koda chudo ne jogo eko mane owito kanyindo ngimagi e kinde ng'anyo mopogore pacho kaendi en gino endo makare kuom mano endo gando yie koda 10 points agenda kata mise 10 go iko na PG kuangalia ile maneno ya NADCO report ama coin 10 ile agenda, na tuliangalia hayo maneno yote, na kwa kweli tumeona ya kwamba yale mambo ambaye ile komiti ya coin 10 ilitupatia jana, yale mambo ya NADCO yameanza kuangaliwa. Mojawapo yale mambo ambayo yalikuwa naangaliwa na maneno ya IBC commissioners, na wale IBC commissioners wameingia kazi, na vile mmeona already wameanza kufanya kazi. Kumekuwa na by elections kadhaa, kumekuwa na by elections juzi tulikuwa Isiolo, tumekuwa na by election Banisa, tumekuwa na by election Malava, tumekuwa na by election kule Mbere, tumekuwa na MCAs, na hizo by elections zote broad based imeshinda. Na hii ya juzi ambaye UDA ndio ilikuwa nayo, UDA ilishinda viti zote, so broad based imekuwa ikishinda hizi viti zote. So maneno mengi ambayo ya compensation ya wale ambayo walipata ajali ama wengine walikufa katika zile riots ambazo zimekuwa zikifanyika, kama vile komiti ilisema, tumeweka pesa katika bunge bilioni 2 ili wale waadhiriwa waweze kupata pesa zao, waweze kulipwa stipend kidogo, ili waweze pia wao kujisaidia, kwa sababu kuna watu ambao walifariki, kuna wengine waliumia. So kazi inaendelea, na hii NADCO report sio kitu ambacho utaweza kufanya na siku moja. Ni kitu ambacho kitachukua muda, kwa sababu kama ni ile maneno ya kuangazia na kuhakikisha ya kwamba everybody is involved. Tumehakikisha kwamba ODM imeingia, kina Mbadi wako pale, kina Upio Wandai wako pale, kina Uluga wako pale. Tumehakikisha tumejumuisha kila mtu katika hiyo maneno ya kuhakikisha kwamba Kenya imeenda mbele. Nataka kuhakikishia Wakenya wote ya kwamba sisi kama Broadbase hapa mbele tunajua ya kwamba wale waliingia kwa njia nyingine, lakini hapa mbele 2027 mimi kama treasurer wa UDA nataka kuhakikishia, kwa sababu tumeongea na rais na tulipatia rais mandate. Sisi kama NEC ya chama tulipatia rais mandate ya kwenda kuzungumza na ODM, na 2027 UDA na ODM itaunda serikali tukiwa kwa pamoja. Na kitu sisi tunaomba ni nchi, tunaomba tuwe pamoja, tufanye kazi pamoja, because hiyo ndio kitu ya muhimu. Janeno mara yena wakao yoyo mokwonge kidini ndi maringende weche waduogo bang' nyiri machoka kumano indo meri manakete Kala TV nikech ma e odwa. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riwri
uri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machiegni kendo jagoro maduong' e duond buch siasa mar Jubilee Manindo Moitalel Ole Kenta oyango ni welo kata nominations e duond buch siasa nende dhi tayo nendo moyangore kendo onge e dewang' moro amora ma bende biro betie motelo ne yiero maduong' ma hike manyien mar 2027. Ka otwa koda jofwambo oyango ni jogo duto mageto kombe mopogore opogore chakre manindo mar MCA nyaka manindo mar governor gi senators gi jood buche ibiro mi thuolo mar mondo mi koro nyagre pap kendo jal ma bende jopiny biro yiero emibiro miyo tiko ka okwedo weche mosebedo ka liekore ni nitiere jotelo moko ma bende koro gidhi dewo wang'gi e gwenge moko mar mondo mi migi otiko ka oyango ni manindo ok en gima kare. So I'd like to encourage our aspirants to prepare themselves for the elections of 2027. We shall do proper, transparent, and fair nominations, and we shall ensure that we support all our aspirants up to the ballot box. Because if there is a Kenyan constituency that we should actually sympathize with, is the Murwadikir. And people have not yet felt the damage, the loss of, it's so devastating to those people. And I believe they are like orphans, but you'll see all the vultures going there pretending they love them. Yet they are taking their land, they are doing all the damages. They didn't love him when he was alive. But I think also, all the people who have been trying to finish him were the ones who are crying louder than the bereaved family. So we shall decide that at the appropriate time. But definitely, as the alternative government, we shall definitely ensure that the Murwadikiri people get the right leader. Of course, we might not get the caliber of Ngano, but we'll get somebody close to. Duol mochung' ne kedo gi mibadhi kaachiel koda nyayo bidhruok mar oganda e pacho kaendi mano Ethics and Anti-Corruption Commission e yo machuok EACC onyiso mare kaka mibadhi medore malich mokalo e pacho kaendi to moloyo e tend counties mopogore opogore. Ka gitwak e kaunti nogo Homa Bay giyango ni governors kaachiel koda jotend migepe mag kaunti nitiere kod thuolo mar mondo mi oduok piny weche geko mag mibadhi ma bende koro oyangi ni otimo newe migepe machalo kaka mag thieth, pur gi pith kaachiel kod mamoko. Koro ka kore gavana e kaunti Homa Bay Gladys Wanga oyango ni tend kaunti mare osetemo dino rode ma bende mibadhi osebedo ka dhi godo nyime kaunti onogo ka nyendo ma bende oting'o choko osuru e yor lony manyasani kaachiel bende koda keto nyinge jotije mag kaunti nendo e mbui kata e yor lony manyasani mar mondo mi koro weche mag mibadhi med dhi nyime. Services, even drugs, without parting with anything. So the survey, especially the one by UNODC, will give you great insights. It's on the website on how Kenyans are experiencing quite a big problem in accessing health services in our nation. And we want to partner with the counties and different institutions
to create awareness on preventive measures. Today, we have come to launch CPCs, which is a Corruption Prevention Committee. And as the governor has said, at the county level, the chair is the accounting officer, who is the governor, and the members are the CEC members. And we hope in this journey, this is the 8th county we are going to this season. We have been to 7 others. Last year we went to 6 others. And we hope one time to go to all the counties so that they establish strong preventive mechanisms among themselves. EACC cannot prevent corruption alone. We work together with our partners. We are at Homa Bay County to establish CECs. And after that, that is Corruption Prevention Committees. After that, we will train relevant members of staff in the counties so that they streamline prevention at the county level. Issues on how to effectively prevent corruption by putting in place robust governance frameworks and prevention measures so that we can see to it that the public resources that we receive as a county are utilized to the best interest of the people. I'm happy to report that from the report that has been given that EACC had from 2017, the county government of Homa Bay has made a lot of progress in putting in place structures that ensure corruption prevention. We now have a fully fledged audit committee. We have ensured digitization of our revenue systems to prevent corruption. In terms of HR, we have completed and concluded and operationalized our HR manual and staff establishment, and also our disciplinary mechanisms. Here we have discussed how we will partner even more strongly with EACC and our local law enforcement agencies here. E kaunti masieni kako kang mar neno ni okedi kanyendo koda yedhe mamero ji jal moro manyinge Frederick Chieng mabendo osebedo kariembo ndiga kawuok e kaunti nogo mar Sabit e nyandwat mar piny Kenya jewo oganda mar mondo miyo yone ni obedo mabor koda yedhe mamero ji omole kaunti nendo Masia kama ojiwo jonyuol jopuonja kaachiel bende koda jopuonjre gi piny owacho mar mondo miyo yone ni koro rakruok kore kanyendo koda yedhe mamero ji. Frederick Chieng lero ni okawo okang' machalo kamanindo kaluwore ni yedhe mamero ji oseketho malich mokalo gima oganda to moloyo e tong' mar piny Kenya kaachiel koda pinje mamoko ka ogeto mar mondo mi wuoth mare odhi nyaka e kaunti nogo ma Busia. Naitwa Frederick Ochieng, mzaliwa wa Siaya County, mkazi wa kule Marsabit County. Hii kampeni juu ya mazisho juu ya miadarati kwa jamii zetu hasa vijana wetu nilianza mwezi jana tarehe 2 kule Moyale Marsabit Sub County, na nilichagua kuchukua Marsabit Sub County kule Moyale hadi Busia kwa maana niliona mpaka zetu ndio inaleta miadarati mingi katika taifa letu la Kenya, kwa maana taifa letu ni nchi ambayo ina sheria. Hawezi pata hizi miadarati kama bangi zinakuzwa huku katika taifa letu. Inakuzwa katika taifa ngeni na taifa jirani ambazo zinapata kuingia huku. Noah Onyango, I'm senior master and I'm also in charge of guidance and counseling. We have one problem. Drug and substance abuse is a problem. It is a problem. There are students, many who are actually using drugs. But the problem with them is that they don't open up. None of them will open up and come for counseling. So as a school, we are grateful for your coming because we think that there is going to be an improvement. Weche gi kuma gisomo ene piny owacho ma pacho kaendi koro golo kwan mag omenda maromo shillings bilion 4.2 mabende koro dhi sir godo somo e mbalariany mag piny owacho mar mondo mi koro jopuonjre odhi nyime koda chenro mag somo kaluwore kod kaka piny owacho siro gi kaluwore koda kidienje mopogore opogore mabende koro ne oketgi kaluwore koda Laktar Edwin Wanyonyi mabende en kanyendo jata tije e duol ma ochung' ne chenro
mag chwalo omenda machalo kamago. Oyango ni nyaka gi sani koro kwan mag omenda maromo shillings milion 8.4 gin mago mabende koro osechwal kanyo endo ne mbalariany mopogore opogore, kendo chenro makamano dhi nyime mar mondo mi jopuonjre oyud kaka koro ginyalo dhi nyime koda somo maonge ng'ikruok moro amora. We have received 4.2 billion shillings that is supposed to basically support the scholarship. Until now, this means that the first quarter of the year 2025-2026, second quarter and the third quarter will have been completely paid in terms of scholarships to universities, and therefore we will only be remaining with one quarter to the end of the financial year. This week, all the universities will be able to receive the 4.2 billion in terms of disbursements to them. We have already begun the slow process of disbursements, but by the end of the week, all the universities shall have received all the disbursements, which means that in terms of keeping with the timelines for the financial year, we are up to it. As we do this also, we know we have a financial gap. And we are continuing to engage the National Treasury through our line ministry, the Ministry of Education, and Parliament. As you know, we are in the season of revised budget. We have also put in a budget proposal to revise an additional request of funding to the public universities. As in terms of what's outstanding to them, we have an outstanding in terms of resource requirement versus resource allocation. We have a deficit of about 12 billion. We expect that during this process of revised one, this will significantly reduce. And so that is the process we are undergoing through. And so as a universities fund, we are doing everything possible to make sure that the students, as they join the university, that they have everything ready. And we are working through the universities that in terms of the university access to both the funds and data that we are aligned. Today we are here with the technical teams from all the public universities to discuss about their preparedness and how they need to be reporting on the scholarships, funds that they receive, and the returns portal, how we receive the returns from the universities. Machiegni ka wang'iyo wechegi mag tuke wedo kanyendo ni jalup jatend piny Kenya Ngire Abraham Kithure Kindiki koro noyawo ayanga kanyendo piem go mag nyamburko mag Safari Rally e kaunti nogo ma Nakuru chedo nendo mabende koro biro dhi nyime ka igeno mar mondo mi koro bilore koda jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto e kinde noendo kwa oganda mar mondo mi oyomol karomgi mar neno ni gimiyo tuke machalo kamago eko nyadhi kata piem nogo mabende osebedo ka ywayo oganda mathoth malich mokalo kendo en achiel kuom tuke eko mosebedo ka miyo piny Kenya osuru makare. I am also informed that between now and Sunday, over 80 million people from around the world would have watched this rally. This is the greatest rally in the world. It is a rally like no other, very challenging. There is no other place on earth where you can get a combination of tough terrain, wild animals, rain, and hospitable people all put together. Janeno mara yiena mar mondo mi amake gi kanyo endo tieno masani ka wadonje kidienyo nogo manido mar orindi mar siasa ne jogo eko mabedo chwalo ote magi e kaendi Soja Soweto wacho ni Kala TV ler e yonendo makare ka ntiere gwengi eki mag Sondu ka ntiere koda minode kanyendo Dorin e kinde nendo ma Mwando Okoth bende wacho ni ler ahinya Sama Kagudo wacho ni amora kabisa in bende mineno dala kanyo kaachiel koda bende kokalo mbui magwa mag tudruok manido Kala TV live e Facebook X @Kala TV kaachiel bende koda YouTube Kala TV Kenya. Goniero kamano mathoth
aka wadonje kirienyo nogo maita urindi mar siasa kama watwa kaende kada regional coordinator manendo maduond bu siasa nendo mar Safina Amemo Kamemo odwa ng'iyane tuoche mag siasa chalo nade pacho kaende ka chiel bende kode gwenge giki mage makaluo. Erokamano kuom ne bedo kode kidieny mokwongo maende mar ng'endo weche. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en Nyadende Bella Achieng'. Waduogo kod Amemo Kamemo ma regional coordinator maduond bu siasa nendo mar Safina minyalo paro no tele koda Jimmy Wanjigi mabende en jaohala ka chiel bende koda jasiasa ka jalopne en okil Willis Otieno. Wabiro twak waduogo bang' nyiri machuok. Mere mana kete Kala TV nikech ma e odwa.